Amito for everyone. This afternoon, in our lesson today, we will continue discussing the content of the Heart Sutra. So there are many participants for this class, and we have very limited time. So in these few days' time, I also have to meet up with many people, and also have to prepare for this class and to deliver the teaching here. So we have very little time, and should there be parts where we haven't done well enough, please excuse us. I will continue to talk about the Heart Sutra, and this is the third lesson. This morning, we have talked about the fourth part, which is causes and conditions. However, the fifth part, the question, we've only talked about the first part. We haven't really quite talked about the question yet. That is, in the sutra, at that time, the Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, that had been mentioned. The next part, we will be discussing the question itself. I will explain those lines. The question here in the sutra is, how should a son or daughter of noble family who want to practice profound transcendent wisdom train? This is the question. That is the question that Shariputra asked Avalokiteshvara. 当然呢，我们今天是没有办法，还没有办法讲全部了，就是 Actually, today we wouldn't be able to talk about everything. 就是若善男子 We'll only be able to talk about how should a son or a daughter of the noble family who want to practice profound transcendent wisdom. We have already mentioned it, so we'll not talk about that. But what does it mean? How should a son or daughter who want to practice? So the next part, to practice profound transcendent wisdom, how should they train? That part we will not be able to complete today. So the first part on the question, the first part is, son or daughter of the noble family. So over here, son of noble or daughter of noble family, it is in Sanskrit it is translated as caste.
And those 成 who 为了 are 如来的孩子。 who have been born for Mahayana, they have become the Tathagata's child, hence 跟 son 善于人。 of the lineage or daughter of a lineage. 而这个狮子贤论师的这个 Haribhadra 由于他的一个庄严光明 in 论， one of his 这是一部对于这个般若八千颂的一个注解。 commentaries on the 当中呢， Heart 就是 Sutra, 这当中提到啊，种 in 姓 it, it 是 stated 他 that 说种姓啊，代表能够圆满修持正法的 that the son of the Buddha refers to the various qualities of being able 种姓的 to 意思就是 be enlightened. 啊，种姓代表什么？种姓代表这个 So 人呐、 this 他 word 能够可以 caste here 圆 refers 满 to a 修 person 持正 who 法 is 的 able to 潜力 perfectly practice that potential. 另外呢，我们就是因为在印度呢，就是古时候呢， Also 印度很强调啊， In India, 种姓制 Indian 度啊，现 custom 在也 emphasizes 蛮 the 强调 caste 的 system. Even now, they 所 quite 以他 emphasize 们呢 this. 彼此之间会 So amongst 互相 themselves, 尊称啊 they 善 would 男 use, 子或者 they would address 尊 one 贵人 another as 尊贵人 son of noble 贵 family, 人这种称 the 呼 nobility. A ellos como 啊。 el hijo de la familia noble, para hablar acerca de su 同样的，我们在这边呢，就是因为这样的一种 Similarly, 尊称或者 because of this 礼拜应该是 respectful 古代的 term 一种 used 古时候的印度的一种礼仪。 as part of 所以 the 呢，同样在 custom 这 in 部的 ancient 经典当中 India. 呢， So 也 over 会 here, 恭敬的 they 将 also 这些 use 眷属众 respectful 众呢 terms 就 or 尊 honorific 称为 terms. 善。 hoy en día también se usan estos términos honoríficos. 另外呢，这个阿底峡尊者的这 In 个 Atisha's 心经的 commentary 注 on 解 the 当 Heart 中呢， Sutra, 他认为这 he 个善男 believed 子 that 就 this 是 phrase, 以 son of 觉 noble 悟为 family, 目标而努力的修行， refers to those people 就是这个 who 善男子指的 are 就是那 focused 个 on 修行。 enlightenment. En la 所以接下来的 So, 这个经文呢， In 甚 the 深 rest 般 of 若波罗 the 蜜 this 多 line,，就是这些善男子们的目标。 the rest of this line that says practicing 而 profound 这个 transcendent 欲 wisdom, 修行 this 这 is 个 their 句 goal. 子， profunda perfección de la sabiduría, 则是为了这个 So they 目标 want to 而努 practice 力 this, 发 and the 心的 goal 意思。 is for realization. And as a 还 result, 有 they 这样的 roused, 说了一个这样的。 they had an aspiration 总 to 之呢， practice. 这个 In 善 other 男 words, 子是指这个 son 尚未进入 of a 大 noble 乘 family 道 refers to those who are not on the Mahayana path yet. se refiere a personas que todavía no están en el camino del vehículo Mahayana. 但对这个大 But 乘 they have 恭敬， very deep respect for 并且 Mahayana. 想要这个 And 广大 They have the 广大的 aspiration 众生 to 大乘 benefit 有缘众生， sentient beings who have 他 a 们呢是 connection 希 to 望能够 Mahayana. 修持甚 They 深的 wish 修 to 行， practice the profound 也就是 transcendent 说 wisdom. 他们为了深 that 深的 is 菩提发起 For 了 Bodhi, 行。 they have roused bodhicitta. 然后呢，大部分的注解呢， Most 都认为 writers 呢 of 这里的 commentaries 这个善 believe 男子 that the son of 就是 noble 这个 family 种 here, 子 the 描绘 caste 法 here, 种姓，对对对，种姓子 the。caste 这个 here 种姓子呢，它指的就是 refers 他 to 们出生在佛陀的种姓或者大 those who 乘 are 的种 born 姓。 in the Buddha's caste or in the Mahayana caste. O en la casta del Mahayana. 所以下面呢，我们对这个种姓啊做个解释。 So this is the explanation 什么 of 叫做这 the 个 caste. 种姓啊？ What is caste. 种姓所谓的种姓啊，有有因、界、自性等等多种。而这个大乘和小乘的种姓呢，是指弟子们会这个基于各自的潜力和智慧，对于特定的法教升起信心，比如说对这个大乘、小乘等等法教怀有信心啊，这样的人啊，就会被称为大乘种姓。
或者小乘种性。然而，这个大乘和这个小乘中的这个不同的宗派呀，对这个种姓 Among 的 the 定义 different 都有许多不同的看法。 they view caste in different ways, or they define it in different ways. 这个声闻呢，声闻乘会谈到所谓的四种 So there is talk on the 4 different types of noble beings. 四性圣贤，这就是可以算是这个声闻乘里面所提到的这个种姓。他们 So this is 分为 the solitary hearers. They have mentioned the 4 types of noble beings. 而在这个大乘当中呢 And in Mahayana 中观 and 和唯识 Madhyamika 对 and 于 Mind 这个 Only 种 School, 姓也是 they also 有 define 不同的看法。 caste differently. Definen lo que es la casta de una manera diferente. 当然，我觉得这个唯识、中观他们有什么不同看法，我 Of 觉得 course 直接说下去，可能 That wouldn't, 我也可能没有办法， it isn't 我也没有 possible 能 for 力 me 说 to talk about the 你 actual 也可 differences 能 today, 可能听得懂吧，应该是。 and I'm not sure if 无 you'd be 论 able to 无 get 论如 it. 何呢，这 But 个 whatever it is 唯识派呢主张种姓可以分为2种，叫做 There are 这 two 个 ways of 本 looking 性 at the caste. 性和这个 So there is the 习所成种 the nature 在 is 白 the 话来 caste, 说的话呢，就是 or in 也 other 可以 words, 说是这个叫做 the qualities that 先 you 天的种 have 姓 you're born 一 with, 个是就是 and 先 the 天的 other. 种 So 姓 this is the 一个 qualities that 是 you're born 后 with, 天的 and the other is the qualities that you develop. Y las cualidades que llegas a desarrollar. 当然，这个对于这个叫什么所谓的这个先天的种姓 So for those that 和 you're 这个 born with 后天的种姓， and those that you develop, Has, 他们的这个叫什么 desde el nacimiento y las que has desarrollado durante 他 tu 说的 vida. 轻易不知道。他们的定义啊，中 Their 我觉得 definitions 这个就很难说了。我觉得 it's 这样 really 就 hard 说 to 这 explain 个 right 种 now. 姓的部分呢， So 是讲到这里啊。 we'll just 再来 conclude 是 here for the word caste. Next, 我们刚刚 we have just talked about 欲修习 the 的欲 desire to practice, the word desire. Practicar la palabra, el deseo. 欲这个字呢，就是 The word desire, 它的意思是有希望或者 it means 渴望 having hope 想要 for or to want to 啊 do 那欲 something. 和我们平常所说的 So 这 the 个 word 欲望 desire here is different from what we normally know about the word 这个欲 desire. 望和欲是2种不同的内 So 心 what we know of the word desire and the word desire used here, there are actually 2 different emotions or states. 这个从佛教的专有名词来看的话，对于这个 In 欲 Buddhism, 望啊， there is a special term for 比较 desire. 准确的名称 A more 是 accurate 贪 term 爱 for it is an insatiable desire or 根 covetousness. 据这个唯识学派和这个阿毗达摩著作的主张 According 来说的 to 话， Vijnanavada and those who wrote the Amidarma, desire is 欲和贪 defined 爱的定义，也是不同的。 differently. 欲 That 的 means there's a 定义 difference 是 between desire and covetousness. 渴求事物，也就是想要的。 So desire is a wish for something, 而这个贪爱的定义则 and 是 covetousness 深切的 is 执着世 defined as 间 a 的事， very strong clinging to mundane things. 并因此而 And because of this 生 clinging, 出 it leads 各种的 to 痛苦 the arising of all 各种的 kinds of 烦恼。 suffering. Nos lleva a todo tipo de sufrimientos, a experimentar todo tipo de sufrimientos. 但是呢，我们呢，就是常常就是分不清 However, we are 想 often 要跟 unable 这 to 个贪爱 differentiate 他们 between 两种差别 desire 他们 and 两者之间的 covetousness. 差别 Que es el deseo y la codicia. 觉得这个想要有时候可能就混在一起， We mix the two 贪 together, 爱跟想要混。 desire and covetousness. 所以呢，就是除了上面提到这个 So, 定义的不同之 Other 外 than 呢 the，differences in definition that I've mentioned 我 earlier, 觉得这个 I 欲 believe 和贪爱之间 there 呢 are a few 还有几个 key 关键 differences 的差异。 between these two. 首先呢，我们 Firstly, 本质上来 in 看的 essence, 话呢，欲只是一种单 Desire 纯的想要， simply means wanting. Significa querer algo.
但是呢，这个贪爱 But 则是一种 covetousness 深度的 has 执着， a strong clinging, 一种无法 a 轻易 clinging 地 that 放 cannot 弃 be loosened. 执着。 puede hacerlo que no se puede soltar, o apego que no se 所以呢，这里我们常常会 A clinging 用 that 这 cannot 个 be given 蚕 up 宝宝 on. puede abandonar. 兔丝而作茧自缚来比喻嘛，啊，做比喻嘛，所以呢，就是他的意思就是说， So it 无 means 法 here 就是容易轻易的放弃，无法 it is very 轻易地 difficult. 离 There's 开 no way 有这种 one can release this clinging. 这个欲的对象，也就是这个渴求的 The 对象 object of 是比较这个 or clinging 开阔的， is very vast. Es muy extenso. 并不是局限在一 It 般的 isn't 世 limited 俗事物 to mundane 或者 things 是佛法。 or even the 但 Dharma. 是呢，这个贪爱呢， But 通常呢 covetousness, 只局限于世俗的事物上。 the objects of covetousness, it's only limited 所以 to 呢，我们 mundane 会 things. 说这个渴求佛法的念头， For example, if we talk about a strong desire for the Dharma, 但它 it 不 refers 是 to a 贪爱， desire, but it isn't 因 covetousness. 为 Because 所贪爱的 what 这 is 个对 being 象呢 coveted, the object of 只 that 能是 desire, 就是因为贪爱的对象呢 because the object of 只能是这个 covetousness 世间的事物， must exist in this world. It must be a thing of this world. 无论是这个贪爱啊，外在的这 Whether 种种 what one covets 享乐， are the different 还 types 是 of 人与 enjoyment 人之间 externally 的这样的一种 or 贪 the kind 爱 of，desire between two people 这些都是这种 All of 属 these 于世间的 are what is deemed as worldly, 欲望。 mundane desires. Podemos decir o llamar como 这些欲望就是贪爱， These desires can be seen as 但 covetousness. deseos mundanos se 仅仅是想 But 要这个 merely 佛法， wanting 不会 or 成为 desiring 成 for 为 the 这个贪 Dharma, 爱 it wouldn't 这 become 这个 covetousness. 有一些差别。 So there's the difference. 再来是我们这个 Next 欲求和贪爱的这个差别， The difference between covetousness and desire. 它们的差别就是 Their 贪爱 difference 的 is 欲望啊，贪爱的欲望 the 一定 desire 是带 and 来痛苦 covetousness 的结果， will definitely bring suffering 因 with 为 it 它是属于烦恼。 because it is a 但 kind 是 of 呢，这 affliction. 个欲求 However, 却不一定会带来痛 to want something may not necessarily 苦。比 bring 如 us 说 suffering. For，单 example, 纯想要 merely 利益 wanting 众生的 to 念头 benefit others 啊，这可以说是欲， is a kind of desire. 但是 But 这不是一种带来 It 痛 won't 苦。 bring pain pero or no nos va suffering. a traer dolor o sufrimiento. 所以呢，从上面这些 From 话来就是 these reasons, 就是。 Por esa razón, 这些说明来看的话 from 呢，我 these 们就可以 definitions, we 知 can 道 see and we 欲 can 求跟 understand that 贪爱之间的差 desire 异 and 差别 covetousness have 然后 a 其 number of 实 differences. 是很大的。 In fact, a number of very 简 big 单来说的 differences. 话呢，这个 To 欲 put it 求是 simply, 比较中性的， Desire is more neutral. por ejemplo, el 它 deseo es más 可善可恶 It can be 可 good, 恶， it can 但 be 是呢， bad, 这个贪爱呢， but 一定是 covetousness 烦恼。 is definitely an affliction. una emoción perturbadora. 意思就，所以呢，这个欲 So 求是比较单纯，贪爱 Desire 是比较复杂。 it's cleaner, purer, more innocent, whereas covetousness is more negative. Y la codicia es más negativa. 所以意思就是我们渴望这个 So 佛法的时候 if 不 we 能太 desire 想 Buddha 的不能 Dharma, 太复杂， we shouldn't think in too complex a way. 想的简单一点。 Just think of it simply. Simplemente deberíamos de 如果想的太复杂的话， If you think in too complicated a way, it becomes covetousness. compleja, entonces se convierte en un tipo de codicia. 再来是修行。 Next is practice. La práctica. 智利的这个经文呢， In the 接着说 sutra, 到啊， it says, Que desee practicar la actividad de la 修行甚深 practice 般若波罗蜜多。 profound transcendent wisdom. 这句话当中呢，就出 In 现 this 了 phrase, 修行两个字。 there is the term 我想 practice, 这应 or 该 in 是这个 Chinese, 佛教徒 修行。们经常可以挂在嘴边 This is a 的一 word 句 that most Buddhists use a lot. Y esto es una palabra
但是呢，到底什么才 However, 是修行呢？ what does practice mean? 可能我们也有时候也很难掌 It's 握。 it's really hard for us to truly grasp what 有些 practice 人会呢 means. 从字面上 Some 会去 people 做 may 这个解 interpret 释 it from 说 the 这个 word 修行是什么 itself. 呢？ They say that 就是 what is 修正自 practice? 己的行为。 Practice is to correct one's conduct. 或者还有的人呢，就是 And for 以为 others, 修行是一 they 种 think that 某 practice 一种灵修的 is a 灵修 kind 的 of 方法 spiritual 可以跟 practice, 什么神呐、什么 or 鬼 the 啊 ability to communicate 菩萨啊 with gods, 可以沟 ghosts, 通的一种方 bodhisattvas, 式 a way to 等等 communicate 等 with 等 them. 很多很多，就是 Many different 不同的就是对于这个修 ways 行的 of 看法就 defining what practice means. 想法。所以呢，在这里呢，就是 So over 我 here, 这边呢，就是这个修行呢，其实应该 to explain the 应该 Chinese 要 phrase 修行 or 速开 practice, we need to split 分 up 开成这个 split up the 分 word. 开成这个修 So we've got to separate the word, the Chinese word 意思就是说 xiu, 修 the 跟 Chinese phrase 修行. 两个部分 So we've got to separate into the two individual words to analyze. palabras o en sus dos palabras, porque parece que es una palabra compuesta de dos. 所以呢，就是先说 So 修，再 let's 来 talk about the word 修, Hablemos acerca and then we'll talk about the Chinese word 行. y después hablaremos acerca de la palabra xin en chino. 所以呢，先说行，再来说修。 Oh, sorry, let's talk about 行 first, and then we'll talk about 修. Xin y después hablaremos de la palabra xin. 学不见，所以这样，这藏文里面先说到是行嘛，因为 In 藏文里 Tibetan, 面 Tibetano, 说 The 到 word 这个 xing 藏文里 comes 面 first, 这个 because in 学 Tibetan, 霸的意思就是 Shepa 行 means 结巴的意思 xing, 就是修， and Shepa means 修. en Chepa, 是按照藏文还是按照中文？ So, which order should we go for? 啊， According 没 to 没 Chinese language or Tibetan language? hablamos de hablar 所以首先呢，这 So, 个 firstly, de acuerdo del 按照藏文的这个心经来说的话， according to the 这个 Tibetan 应该 Heart 是 Sutra, 行在前面。 the word 修 xing 在后 comes first, and 修 comes after. 当然，这个藏文的语法跟中文的语法不一样。 But the grammar for Tibetan 用 and 这个 Chinese, 中文 it's 的语 different. 法来说 In 这个藏文的 Chinese, 话那就可能 If we follow the order of words in Chinese 这就 and use it 听不懂， in Tibetan, nobody would 就变 understand 成 you. 吃饭变成 So to eat rice would become 饭吃， rice eat. 就有点像这样子。 It's something like 动 this. 词就是在前面。 So the important word is placed in 然后呢， front. 先说这个吧，行。 So let's 首先 talk 呢，我 about 们 the 说这 word 个 行行，或者藏文里面说觉巴的意思， So in Tibetan is 它 Jepa. 的意思就是 Its 以 meaning 般若的智 is 慧啊， to use prajna wisdom 去证 to 深 realize 深的 the 空性。 profound emptiness. o reconocer la 所以大乘的这个经论都有一个很大的 In 特色， Mahayana Sutras, 就是 it has a 根道果 very 三者是 special 密不可 aspect. That is, 不可分 ground, path, and fruition. They are all closely 根 linked together. 所谓的 Ground 根指的是什么呢？ What 根 ground 指的 refers 就是 to 理论 is 基础 is the logical theory, the 道 foundation, 指的就是 the 认识 theoretical 这个基 foundation, 础的智 whereas 慧。 path refers to the wisdom from the 而 recognition 最 of 后 this 的果 foundation, 呢， and 则是 the 有这样 fruition 的智慧所带来的 refers 结果。 to the result from such wisdom. refiere al resultado 所以呢，这部心经 So in 阐 this, 述的 the 核 Heart 心 Sutra, 思想 the 就是 key 空 point 性， that it expounds on is 也 emptiness. 就是这部 That 经典的 is 根。 the ground of the sutra 经典的这个空性思想 is emptiness. 这部经典的根。 The 当 ground 我 of the 们呢 sutra is，如果 emptiness. 看经文， But if we look 会 at the 发 text 现 of the 啊，舍 sutra, 利子问 we 的 will 问题 discover that the 并 question 不是 Shariputra asked is not, 直接问说观 he 自在 doesn't 菩 ask 萨， directly, Oh 请问什么是空 Avalokiteshvara, 性？ what is emptiness? 他没有这样问， He doesn't 而 ask 是 this 问 question. 说这个 Instead, 一个 he 想要 asked, 修 how 行 should 般 the 若 one 波罗 who 蜜多 wants 的 to 人 practice 应该 Prajna 要 Paramita, 如何修 how should that person practice? 也就是说，他问 That 的 is to say, 问题是从 that 道 the，question he asked is from the point of 也 view 就 of 是 the path, 智慧来问。
that is 而不是 based on 从 wisdom 根，也就是 and not 这个 based on 般若的理 the 论 ground or the 思想 theory 来问。 of prajna. a la base o al fundamento. 那为什么呢？我们就问个问题啊，为什么这个 So 舍 here 利 we ask 不 why? 直接 Why doesn't 问什么 Shariputra 是空 directly 性？ ask 很多人 what is emptiness? Why doesn't he ask this directly? 大家知道，很多人过来问我很多 So 问 many 题， people have come to ask me many questions. Y muchas personas hacen mucho esa pregunta. Sigh. 他们的问题就是很 And the 多问题 questions 是 that they 很 ask 直截了当， Are really direct. Hacen son bastante directos. 说 They ask, 心性是什么？你 what is the nature of our mind? La naturaleza 只知心性， What is the pointing out the nature of the mind? 就说 Can you point it out to us directly? 他们没有说要如何去正德啊，什么 They 如何 don't ask 去 about 修 how to train in it, 正悟， how to realize it. 不是这样， They don't ask about this. 马上给我看那个心 They 性 just want me to point it out to them directly. 啊，我没有那么多时间啊， I don't have that much 我没有 time. 修行的时间，马上给我看这个。 So, because I don't have the time to practice, can you just show it to me, the actual thing? Simplemente me la puedes demostrar lo que es en sí, así me hacen preguntas. 所以呢，为什么他就不直 So, 接问 why 什 doesn't 么是空性， Shariputra 而是问 directly 到 ask the question 该 of 如 what 何修 emptiness 行？ is, Hace la but pregunta instead he asks how to de qué es train la bhakti in it? directamente, sino que 这个有几个原因啊，这个 This is due to several reasons. The first reason, 第一个原因 The 是我 first 们在这 reason 个 is 刚刚讲到的这个 what 大 we've 乘的 already 思想 mentioned, the essence of 也 Mahayana 就是 thought, 根啊， that is 和这个 its 大乘 ground, 的道，也就是这 and 个修行 the 方式 Mahayana method, 是 the 密 practice 切 method, 啊。 that these two are intimately connected. 换句话来说 That 的 is 话 to 呢 say，这是在 that 告诉我们一个重点，就 that 是 is to 身 say, 为 a 一 key 个大 point 乘的修行者呢， As a 我 Mahayana 们所要 practitioner, 修行的 what 就 we 是 need to 大乘 practice 的理 is the 论。 Mahayana theory thought. tenemos que practicar 用 pensamiento 佛学的这个 Mahayana. 叫什么术语来说，我们要这个用 In 大 other 乘 words, 的道 We must use the 体 Mahayana 悟大 path 乘的根。 to experience the Mahayana 总之 ground. 呢，这个就是 La base 它意思就是说， What 理 this 论 means 和 is 修行 theory 不 and 能 practice 被拆开。 cannot be separated. no se pueden separar. 我们很多时候就会觉得理论是理论啊， A lot of 修 times 行 we 是 think 修 that 行 theory is theory and 对吧？ practice 在 is 他们俩 practice, 之间没什么关 as 系 if。the two of them are not linked at all. No tienen 不要把这个理论、佛法的理论 Don't 当成是一种思想，只是一种 Think that 纯粹是一种 Buddha's 思想 theory 跟 is 观念 merely a kind of thinking or a kind of concept or 这里 thought. 说 es simplemente un tipo de 思 concepto. 想 Over 本 here, 就是了解这个思想的这个 To 智慧 understand 本 the 身 theory, 就 the 是一种修 wisdom 行 of understanding this La sabiduría thinking, this thought, is in itself a practice. 因此呢，就是简单来说的话呢， Hence, to put it 什 simply, 么是大众的修行呢？ what is Mahayana 啊，白话 practice? 来说， In 其 simpler 实我说 terms, 的很白了， actually, I'm already using very simple terms. 就是要体会啊， That 就 is 是 to 去体 experience 会通达大乘的这个空性思想， and 也就 realize 是大乘的修行。 Mahayana 所以呢，我 emptiness. 们看到啊， That 在 is 这 the 个 Mahayana 阶段当 practice. 中呢， So at 段 this 落当 stage, 中呢，我们就是舍利子 in 啊 this point, 请问 in 观 this 自在 line, 菩萨， Shariputra asked Avalokiteshvara how to train, 其实呢，就是 how to train in the Mahayana method. en el método Mahayana. 舍利子的意思就是说， What 我们 Shariputra 应该如何培 wants to 养 know 啊， is how to develop 开启大乘的智慧。 and allow the Mahayana wisdom to 接 manifest. 下来的 And 回 so 答就是 Avalokiteshvara 空 replies 性本身的状态来 from 做解释。 emptiness itself. 这代表了什么呢？ What this means or represents 这就是告诉我们 What it 开 tells 启 us 大乘智 is 慧 that 的方式，就是。 to have this wisdom 要去 manifest, 彻底 we 的 need to completely 了解空性。 understand emptiness. 所以很多人就问我 So 呢， many 我 people 要开 ask 智 me, 慧， oh, I want to have 开智慧 my 啊， wisdom manifest. 我就很笨啊，所以就你 And they 帮 would 我 tell 开 me, 智 oh, I'm 慧 very。stupid. 那 Can 我 you 要 please 我也 make 没 me 办法 more 做 wise? 手术。 And I told them that 他们 I'm 以为 unable 开 to 智慧 perform 就 some 像动手 surgery. 术一 They 样啊 think that 里 to 面 have 就 your 放 wisdom 一个 manifest itself is 叫什么 like a surgery, like 这个 you 卡 can 记忆
You can open the head up and then put some kind of memory 芯 card 片放在 inside 里面， and 然后 just 呢 put 你 the 就 card 变得 in, 很厉害 and then you become very smart. 啊，不是这样子。 It's not like 我 that. 觉得 I believe Pienso que, creo, 我们就开展这个智 to, 慧的 to 最 have 大 our 最 wisdom 重要的 manifest 一个 itself, the most important thing, 因素是什么呢？ the important thing 关 that 键 leads to 最 this 关键的是什么呢？ The 最 key 关键的 thing 是见解，我觉得 is our view. 见解， Our view. 见解。 nuestra visión. 你有一个正确的见 If 解， you have the right view, 我觉得你会慢慢 then 会开展你的智 you will 慧。 gradually be able to have your wisdom manifest. Tu sabiduría se manifiesta. 正确的这种 If you don't 啊 have 这样的一个 an 见解 accurate 或 kind 者 of 这样的一 view 个 Punto de vista preciso o exacto. 见地的话呢， or 你 ground, 可能是没有办法开 you 展智慧。 it is not likely that you will have your wisdom 不 manifest. 是，我们不能把世间上的这样的聪明才 We 智， cannot use the mundane kind 我 of 们不能 intelligence. 称它为智慧。 We cannot call that wisdom, 聪明才智， the kind of intelligence 真正的智慧，这里 of the 所提到 mundane 这个 world. 智 True 智 wisdom 慧 is 呢 not like that. 你有这个正确的这样见解， True wisdom, 才能可以。 to get true wisdom manifest itself, you need the right view. 换句话来说的话 In 呢， other 舍利 words, 子是从智慧 Shariputra 的角度来提问， is asking from the 而 point 观 of 自 view 在 of 菩萨 wisdom, 呢，他是 and 从深 Avalokitesvara 深空性的 is talking, 甚深空 is 性的角度 answering 来 from 回答。 Responde. the point of 这 view 两 of 个是这 emptiness. 两者是 And these two things, 对境跟这个 one is the 心 object, 事的关系。 and the 就 other 像 is the 有点像 consciousness. 这个柱子跟看到这 So 个 their 柱子的 relationship is 眼 like 视 the relationship 两者 between a 之间的 pillar 关 and 系 the eye 是这样的 consciousness that perceives the pillar. Columna y la conciencia del ojo que percibe la columna. 所以我们那天就是 Do you 记 still 得这个第一场 remember 这个 during our first 讲 lesson 课的时候， when we 我们 talked 就 about 提到这个般若， prajna? 然后那时候谈到 It 般 was 若 said 有 that 很多种， There are many different kinds of 其中的 prajna. 这个道般若 Amongst them, 就是 the path prajna 舍利子 refers to 所 what 提问的 Shariputra 这个 asked 智慧， as 而 wisdom. 自性般若则是这个 And the 指的就是观自在菩萨 nature 所 prajna 解释 refers 的 to Avalokitesvara's explanation on the profound emptiness. 这是第一个原因。 This is the first 这第 reason. 一个原因就是 The 刚 first 刚所 reason 说的， is what we've mentioned, is what I've mentioned just now. 为什么不直接 Why doesn't 问这空性，而是 Shariputra 问 ask 如何 about 修 what 行的 is 第一个原因 emptiness, and instead he asked 第二个 how to 原 train 因呢 in it? The 因 second 为 reason 作为一个 is that 释迦如来 as 的 a 释迦牟的一个弟子， as a disciple of Buddha Shakyamuni, 我们应该关注的不是 our 过 focus 多的理论， should not be too much on theories, 而是这些理论要 but 怎么 rather 拿来用。 how to put these theories into 有时候 practice. 你太关注理论， Sometimes when you're too focused on theories, 你的脑子会坏掉， your brain will 就觉 go 得好像 bad. 都慢慢就你的心跟这个法就 Gradually, your 越来 mind 越远， and the Dharma 脑 teaching 子都 will, 就是好像是 there'll be a big gap between the two. 都是 Hay una gran brecha entre los dos. 一堆问题，脑 So 子 in 里 your 面 mind, 就 there's a whole bunch of 就是 questions. 里面会产生一堆问题， So there'll be a whole bunch of questions in your mind. 所以一定要 Therefore, we have to 把理论拿来， use the theories, put them 不 into 是 practice, 理论放在脑子里， not to just have the 是 theories 用 in your 心 head. 去体 You have got to 体会 use your mind to 用 truly 心去 experience 使 it 用 and use 这 it. 样才能可以就是解除你的疑 Then 惑。 you'll be able to clear your 这 doubts. 个解除疑惑 So 的 to 最好 clear 的 your 办法 doubts, 就 the 是 best way 你 to 要 do 去 that 实用， is 把 to 它 use 就是 or 拿来 practice 用，把它 these theories. 实用，才能可以解除疑惑。 Only then can you clear your doubts. 所以呢，舍利子 Therefore, 才是问要怎 Shariputra 么修 asks 行， how 而 to 不是问 practice 空性是 and 什 not 么。 what emptiness is. 理论和思想是 Theories 帮 and 助我们调整 Are 自己的一 methods 个 used to help us work on 一 our 个 mind. 方便而已。 They're just a kind 关 of 键的是自心 means
有没有得 What 到 is 调整。 important is whether or not your mind 如 has 果 been worked 看了很 on. 多的经论呢， If one has read many 自 sutras 心却没有 and 任 yet 何 one's 的 mind 改变， hasn't changed at all 或者改善，或者 or 进步， become better or 那 improved, 真的是太 then 可惜， that is a real pity. 太可悲， It's a real pity. It is really 就 sad. 不出来了。 It's the kind of sadness that will make you cry. 哎，可能太累了，就没有力气哭了。 And maybe we're too tired, we can't 月 even 称菩萨呢， cry. 这个月中入中论当中说啊，世俗 In 地 another 是 sutra, 方便，圣义地是方便生， the 就是 these 指 are 呢 methods. 这个理论与思 So 想不过是一 theory 个 and thought, 技巧啊， these 让我 are 们 but 产生 methods that allow 就 us 近智慧的 to 技巧而 develop 已。 or manifest our wisdom. 这是第二个原因。 This is the second reason. 第三个原因呢， The third reason 是根据这个 is that 弥勒菩萨 according to 对这 Maitreya, 个般若系经典的 Maitreya's 解释。 commentaries 弥勒菩萨呢，在他 Maitreya, 这个最受藏传佛教重视的著作《 in 现光 a 庄严 text 论 that》里 is 面， most highly 现光 regarded 庄 by 严 the 论 Tibetans, 是藏传 Tibetan 佛教比较 Buddhism. 重视的， It 最 is a 重视 highly 的一个 regarded text. 这个我们的这个无部是吧？无部大论里面的其中一个，叫做《现光庄严论》里面呢，主张 It 般 is 若 stated that 系的经典 In the Heart 表面 Sutra, 上 on the surface, 虽然是在解释 is 各 explaining 式各样的 various 空 types 性 of emptiness, 什么16空性啊，什么16 emptiness, 18空性啊， 18什么的 emptiness, 很多空性。 etc. 但是实际 But 上呢， in actual 这 fact, 些经典 these 都暗 sutras 示了种种观 suggest 察空 various 性的智 ways 慧， to analyze 这称 and 为 examine wisdom. 显扬 And 空 analyze 性， emptiness. 密 And this 宣 is to 现观。 reveal emptiness, to show what is not seen. 这个般若系统有就是经典有很多种啊。大 Prajna 家都 sutras, 那天就 there 说 are 了。 numerous Prajna 以印度来 sutras. 看的话呢， In 最 India, 长的有 The 300 longest 多万 one 字的这个般 is 若 3 million over 10万 words long, 10万颂， and there are 还有这个 10,000 over verses, 2000， and there is one with 25,000 verses, 25000颂，还有18000颂， and an 还有 18,000 8000 verse 颂 one 等 and 等很多 8,000 不同 verse, 的 etc. 经典啊。 Many different 而在 sutras. 这个中国来看 In 的话呢， China, 就是最长、 the 最 longest 完 and 整的 most 般若 complete 经是由 sutra 玄奘大师翻译出来的 is the one translated by Master 600 Xuanzang, 般若经， and that's over 里 600面呢就 volumes. 是涵盖了 And these 10万 include 颂、 100,000 verses, 25000颂等等。 25,000 verses, etc. 无论呢，就是尽管这些这个整个这个庞大的这 Even 个 though 般若 these 系 are 统 really 呢 vast 每一 numbers, 部经典都有 every single 显扬 sutra 空性啊、 reveal 密宣 emptiness, 现观的意思在里面。 and they show 但是呢，这个 what is 现 not 观的 seen. 整个刺 It 激 reveals emptiness, but the 是从这个 stages 凡夫道成佛 that 之 they 间 show 的所 or 有过 reveal 程， includes those 总共 for 有 the ordinary 8个 beings 大纲， all the way to the attainment of Buddhahood. 17个条目， So there are 70个条目， many 1200 different stages, 多个细节。 details, and verses. 所以呢，这个呢就是完整的这个 So 现观次第啊。 the complete stages of 所以 revealing 呢，只是 this 这个 view 只是在天赋比较庞大的这个般 these 若经， can 包 only 括 be 10万 found 颂或者 in 25000 in the 颂 more 或 vast 者 sutras. 18000 Those 颂里面， with 10,000 or 8,000 verses, they are more 成熟 complete. 道。 They're more complete in terms of the stages that they 然 outline. 后呢，在什么《金刚经》啊、《心 In 经》 Vajra 啊， Sutra, Heart Sutra, 这里面呢就是比 These 较短的， these are 这 shorter. 个比较短的这些般若经典，般若经里面呢，尽管是暗示了修行空性的智慧 Although 啊， they do suggest 也就是这个般若的道理， how to 但是没 practice 有 emptiness 细节 and 介绍 develop the 这个 wisdom, 完 there 整 are 的 no 事情 details that detail 或 the 者是 entire 成佛的 process, 蓝图，
or there's no blueprint on how to become a Buddha. That's the difference. 所以呢，在这些是对行的行的这个字的一个 So these 做了一个简单的解 this 释 is an explanation on the word 总的 xing. 来说的话呢，就是我们要 To 知道 summarize, what we need to know 行这个 is that 意 the 思 word xing 是要调整 means we 锻 need 炼 to 我们的 correct, 内 train our mind. 要怎么调整呢？ How do we 但是这 adjust 个 or 问题 correct 是 our 怎么调 mind? 整呢？ ¿Y cómo podemos How do 那 we 我 do 们 it? 必须了解空性的思想啊， nuestra mente como 但不 We 能 need 只 to 是 continue 停 to 留在这 understand 个理论和 the thought or the 思想 view 上 or the 面， theory of 必 emptiness, 须 but we 得 cannot 对 stop 自己 at the 自 theory 心要 stage. 产生影响才。 It has to have some kind of effect on our mind. un tipo de efecto. 所以呢，就修行就是。 So, xiuxing or practice, Xing en chino o práctica. 就这边的行就是 over here, xing, Aquí la palabra xing 要调整锻炼 Means 自己的心， we need to train our mind. 用什么方法去调整 And 锻 what 炼？ kind of method do we use to train our 是 mind? 了解空性的这 It 样 is 的一个 to understand emptiness. entender la vacuidad. 可以说是了解空性的这样的一种智慧， That 去 is 调整。 to use the wisdom 但是 from 呢，有时候我 from 们会 understanding 一讲到这些空 emptiness, 性啊， and we 会觉得 use 它 that 是一种 wisdom 理 to 论或者它 to 是一 train 种 our mind. 思想。 But sometimes when we talk about emptiness, 所 we 以 tend 呢 to think of it 我们 as 不 a 能 mere 把它 theory. 当做只是一种思想 So 跟 we 理 cannot 论 think of it as a 必 mere 须得把 theory. 这个空性的思想 We have got to put this theory, 能够 this 可以 thought, 就 this 是 understanding of emptiness, Esta teoría es 把它成为一个 en práctica. 我们的这个成为一个生活吧，应该是说一 put 种 it 生 as 活， part of our lives, part of 成为 our 一 daily 个 lives. La vida diaria. Adoptar 呃 de nuestra vida. 在这边我想到一个事情， Over here, I 应该 thought of 是 something. 说这个 Ahora, acerca de algo. 很多人认为这 For 个这个 many 行呢 people 就是 think 有 that 当然 xing 就是 or practice. Xing, 我觉得还是不要说了。算了 Okay, I'd better not say this. 总 Forget 的 it. 来说呢，就是 In 菩 summary, 萨的这行 Bodhisattvas xing, there are 4 types. Xing de los bodhisattvas, hay 4 de ellos. 这4种是哪4种呢？是 And what are 第一 these 个 4是为 types? 了 The first one 前进大乘者的小乘者而修顺菩提分析。他的这个第一个行叫做顺菩提分析。再来，第二个是为了前进 The first one 大 is 乘者 towards 而修六波 Bodhi. 罗蜜行。 The second is for 第三 the 呢 practice 是 of the 为了 6 这个 paramitas. 令二乘 De las 6 paramitas. The next 人 is La tercera, 升起信心的神力行，就是神通的力量。 to develop the kind of 神力行。 magical powers, 第 omniscience. 四呢 The 是 fourth 调伏二众 is to 众生的成熟众生行。 the fourth is to 所以 work 呢，然 on 而这 the 一切 various 都不能算是这个般若波罗蜜多 issues 行， of the mind, 因为他们是令修行者能够证悟般若波罗蜜多的一种方法。 but this 但是 view 呢， of the 无论如 emptiness 何呢， is 就是 a 菩萨 method. pero este punto de 具有 vista de 4 la 个 es un 有 método. 就是4种行。 But for the Buddhas, there are 4 为了 types 小 of 乘的这个 of 修行 xing. 者， There are 我 the 们要具 Theravadan 备 way, 一个叫做顺菩提的顺菩提分析。 that 为 is 了能够就是to 叫什么？为了大乘的修行者呢，我们要修这个6波罗蜜行。 so for the Mahayana, we have 然后 got 再来是 to 为 practice the 了这 6 个二乘， paramitas. 就是说小乘跟大乘的 And so for these 2, 升 the 起 Mahayana 信 and 心 Theravada, for 为了 them 这个呢 to 我们要 to have confidence or faith, we need 有这个神力行， to have a 神 kind 力 of 就需要有具备神通了。 of 但 magical 是 powers or 神通 omniscience. 是真正的神通， Poderes mágicos. This is true omniscience or 不是那 magical 种 powers. 装模作样的 This isn't the kind that you pretend to have, Poderes mágicos. Este no es el那种神通。 not that kind of power. falsificas que
pretendes tener no es 当然，就是神通的意思就是这类。 So 如果你 this 没有禅定，所谓 this 今 magical 天早上 power, 说的 if you don't have 禅定 meditation, si no tienes if you don't have the meditation samadhi, you will not develop these 所以那 powers. 些人据说自己有神 So 通的， those who say that they 先看 have 看他们有没有 this 禅定。 this ability, this magical power, you've got to first see if they have samadhi, if they are able to focus their minds and in a stable way. If not, then they are just speaking nonsense, or it could be 这 blessings 话 from 是有点 ghosts. 狠了点。 I think I'm being kind of harsh. cosas que no tienen sentido y o pueden ser las bendiciones de los espíritus. Estoy hablando de una What does this mean? 所以呢，这个就是三个菩萨的这个三种型呢，是 So 在这 there 个 are 弥勒菩 three 萨 different 这个四种这个 xing or acts 行 of 行的这个 bodhisattvas. 弥勒菩萨， This is 他在这 outlined 个 by Maitreya. bodhisattvas y Maitreya los delineó 他在这个《大乘庄严论》里面所提到的，就是说诸度 In one of the 诸学 sutras. 分， los sutras 诸通及诸摄，为大亦为小，俱入亦俱成。啊，这个就有点难了。 So this is just a 所以 line 呢， from 反正就是 that 说，他意思 sutra. 就是 It's 说 kind of difficult, 菩萨 but what 应 it 该 means 具 is 备 that 四种行 bodhisattvas need to have these various行 acts, 持。 xing, these various 但是呢， conducts. 我们初学的一个 But for 初学者 beginners, 初学这个菩萨道的人 for 来 those 说的话 starting out on 那 the 可能就没有 Bodhisattva 办法 path, 马上就具备 it is not possible 四个 to have 行持。 these 所以呢， four. 初学者呢，就是容易实践的 So for a 分裂来 beginner, 说 the 来看的话 easiest 呢，就是四行可以分为十 four 法。 four acts will be 这个所以呢，根据般若经的说法是，佛告阿难言，受持慈修多罗，有10种法， there are 10 different 何 ways. 等为10？一者书写，二者供养，三者 So 流通。 first one is to 流传 write, second one is to make offerings, 五者自 third 读 one is to 六 distribute, 者忆 fourth one 持 is to listen, 七 fifth 者 one is 广 to 说 study, sixth 八 one 者 is to 口诵 remember, seventh 九 is 者 to spread 思 it, 维 to talk 十 about 者 it, eighth 修 is 行 to recite, nine is to think Anan. about it, contemplate it, 此 and 10种 tenth 法 is to practice. 能 Anan, 受 these 持 10 different ways. 修多罗。所以我们就是这个初学者，应该是用这 So 个 for 这个 beginners, 十法 we should use these 10 methods. 来这个，就是说 era 要可能就是实践这个十法。所以呢，今天晚 Therefore, 上 tonight, 就是我们有一个书写， we 就 need 是 to 关于 write. 这个心经的叫啥？书写 We need to 抄经的 write the Heart Sutra, write it out. We need to copy it. This is an activity for tonight. 抄经的活动啊！今天晚上是几点？ What time 7 点 tonight? 半是吧？ 7:30. 7点半有一个 At 心经的抄 7:30, 经活 we 动。 will be copying 抄经 the 活动 verses from the 是 Heart 今 Sutra, 天我们提到这个实行法， and this is part 里面 of the 10 different 第一个就是书 ways 写 of practice. The first is to write. 这个般若波罗蜜多， So we write 所以 out 我们今 the 天 Heart 就把它 Sutra. 实践啊。 So today, we will put that into practice. We will start. 但是这个抄经的这个 But to copy out the Heart Sutra, 版本 the version, 啊 la versión 啊，不是玄奘大师，这个 it is 抄 not 经的那个 not 叫 by Xuanzang. 母本 no es la versión de Xinjiang. 是小的我写的。 The one that you're copying out, it is actually written by me. The calligraphy is produced by 是的， myself. 就是那时候我好像只写过2、3个心经了。 I've only written 2 or 3. 然后呢， The Heart 就是 Sutra. 也不是很好看了，但 It's 是 not very beautiful, 大家将就将就吧。 but you just live with it.
当然，这个书写呢就是But the 大家是 the 随 writing 意啊，不一 of 定要 it 所有的人都要参加， not 要 everybody 看大家 needs 自 to 己 take 的 part 这 in 个 it. 情况而决定。 You can choose whether or not you want to take part in the copying of the sutra. 再来就是我们已经谈到了这个行的部分， So 再来 now 就是 we 修的部 conclude 分。 the part on seeing, and we'll go on to 这 talk 个 about 修的 sho. 意思是什么呢？ The meaning of sho 修的意思是精进， is diligence, 如理的去做， a sensible way of doing it. Forma sensible de hacer. 有这样的一个意思。 That's what it 所以呢， means. 昨天我们也说到 Yesterday, 佛 we 教的法 mentioned 门有 that 很 there are 多， so many different 但 methods 是呢， in 这么 Buddhism, 多的法门呢， but with so many 摆 different 在那 methods, 边，如 right 果我 here, 们 if we 不精 don't 进的去做， diligently 那也没什么用。 practice, then it's really 什么般若 useless. 8000颂啊，般若 So 1万 what, 颂啊， 8,000 verses, 10,000 verses, 什么10万呐，什么1万呐， 100,000 这些都没 verses 啥用， it doesn't make any 都 difference. 变成一种数字。 These are just numbers. No hace ninguna diferencia, son solamente 就像呢，噶当派善知识们所 Just 说， like what the 一切的 Kadampa 法 scholars say, 都是今 all 天要 Dharma 修的法。 needs to be practiced today. 如果没有这种 If you don't 机会， have 就在 this kind 现 of 在啊， the opportunity is now kind 现 of 在 attitude, 就能创造未来。 the kind of attitude that makes you 这样的一 think 种 now is the 想 time for me to 法，不 create the 去努 future. 力啊， If you don't work hard 理解大圣， to understand the Mahayana thinking, comprender 那么呢，就是佛法再有效， Then 对我们 even- 自己 even if the Dharma is very effective, it will have no impact, no use for us at all. impacto para nosotros, no será de ningún uso para nosotros. 所以我们这样就可以知道啊， So, 根据这《心经》的 What we 解释 know 来看 then, 的话呢， according 修 to 行一个 the Heart Sutra's explanation, 告诉 修 我 行 们 is a phrase, and what it tells us is that we should be diligently 所以呢，我们 trying 来到 to 这次，我们来到 understand 这里啊， emptiness. 学习心经， So we're here to learn about the 听了 Heart 这个 Sutra 心经的讲 and to 课， hear 虽 an 然 explanation on the Heart Sutra. 我讲的不好， And I'm not very good at explaining, but 而且大家也比较辛苦啊， and 花了很 besides, 多 you guys have 时间 suffered a lot, you guys have gone through a lot, you spent a 但 lot 是 of 呢， time 最 and 重要的 money to be 是 here. But the most 什 important 么呢？ thing 就是我们回 is 去之 that 后 when we go 要 back 继 home, 续努 we 力， need to continue to work hard, 然后呢，更努力的 to 更 work 加 hard 认识空 on 性。 getting to know emptiness. 这样的话呢， In this way, 才能真正在修 it 行 is 心经， truly 这样才是 practicing 真正 the 的 Heart 修行 Sutra. This is a 不然 true 的 way 话呢 of practicing Heart 这 Sutra. 就会浪 Otherwise, 费很多的这个时间跟金 this is 钱， a waste of 也不太好。 time and money, and that's not too good. No lo hacemos de esa manera, entonces 然后呢，以上呢就是我们把讲解完了这个 So now, 这个修行的这部分。 We have concluded the part on the practice, 修然后再行, 来就是剩下来的是 and what 正 remains 身般若波罗 is the 蜜 next 多 line. 者，复当云何修学？接下来的这个颂文呢是 This 甚 next 深 line. 波罗蜜多者啊，甚深波罗蜜多者这部分呢，就是之前已经早上已经讲过了，所以就不用再多说了。 The next 至 line, 于 we've 呢这 talked 个 about it 复 in the 当 morning. 云何修学这个部分呢， So how 留 to 在明天 how 再 to train, we will talk about it. 因为这个 tomorrow. 复当云何修学啊，这个可以讲的话就 Because how 会 to 比较 practice, 复杂， it can be very 所以 complicated. 就 So 我觉得还是留到 I think I'll leave it for 明天晚上 tomorrow morning, 然后 and then 当然呢，这次呢就是心经的这个课程嘛， for this Heart Sutra class, 就是那天我第一天跟大家所说的， on the first day, 大家已 I've 经讲 told 过 you 了， and have 这 already 个可能 explained 算 it. 是第一 This 次 is 讲 the first 佛 time 经， that the 我 sutra 此 is 生第一次讲佛 explained 经。 this is the first time I'm doing it in my lifetime. 也
是第一次用中文讲佛经 and 的。 also the first time that I'm using Mandarin to talk about the sutra. el lenguaje chino para hablar acerca del sutra. 我觉得这个 I 可 feel 能 that 有些因缘吧，应该是说 this is 是 because of some 因为 causes 是 and 第一次 conditions, 讲佛经， because it's the 也是 first time 用 I'm 中文 talking 来 about the 讲 sutra in 这可能 Chinese. 有很深的因缘啊。 There must 当然 be 说这因 many 缘是 deep 什么样 causes 子 and 的因 conditions. 缘呢？我也不太 Condiciones 知道啊。 I don't know what they 但是 are, 无论怎么样 but 呢， whatever it is, 是因为是用中文讲的， it is because I'm 所以 using Mandarin. 要 Therefore, 必须要准备， I need time to prepare. que necesito es por esto 这是 That is, 这个讲法的内容。 I need time to prepare the content. 准备 of the 不 teaching. 容易啊。 And preparation is not easy. 我们这个，因为准备不容易的意思就是说， Preparation 我 is 们下面 difficult in that 有4大高手， there are 4 great 啊masters. ，4个大高手， Four great 他们 masters. 这4个人都在努力啊， The 4 of them 加 are 上 working 我这个 very hard. 愚钝的人， And myself, 就 the 加上 not 我 so 这个的 smart 话，可 one. 能就是5个人啊， So there are 5 of us, 4 great masters and myself, 小混混， no one. 然后就加起来就是 So 愚笨，这反正加起来也就是有点儿。 all 5 of 就 us 是 added 抵挡 together, 不住啊， it 有 is 点 kind 像 of 有点儿就是撑不住， it's kind of hard 因为 to. 比如说昨天晚上就 continue 3点半才睡觉， Last night we slept 所 at 以呢，就 3:30. 是所以呢，这个就是，但是我觉得这是很有，我自己 But 认为是 I 很 feel 有 that 这个， this is 觉得很有福气呀，啊， this is a 这么一个 blessing 机缘， that we have 跟 such 大 an 家这个 opportunity 分享 to share with everyone 深深波罗蜜， the 我觉得 profound transcendent 自己 wisdom. 可能就是很有福气。 I find that I'm very blessed to be able to do this. 再次呢，就是 And so 感恩大家给我 I 这 want 样 to 的一个 express 机 my 会啊，谢 gratitude 谢 to。you all for giving me this opportunity to do this.